Guys, meron tayong GX3. Yan. Jack. So, magpipimis tayo. Yan. Yung ating air filter. So, dito makikita. So, yan guys, tinanggal na. So, yan, bago na yan. So, lagay mo na, James. So, yan guys. Tanggalin mo na. Ako na yan. Okay na yan. Dito sa cabin filter dyan makikita yan guys. Sa ating GX3. Yan si Don Pablo. So, yan guys, nabalik na yung air filter. Yan, bago na yan. So, yan guys, naibalik naman guys. Hindi ko na video pero dito lang makikita. So, basic ko naman guys. Ayan. So, yan guys, natanggalan ni James. Yan, Mr. Mayaw. Ito yung oil filter niya guys. So, marumi na. Ayan. Guys, yung oil niya. Ayan si James. Oh. Ano masabi mo, James? Ilang goods. Okay lang, goods. Okay. Sir. So, yan guys, nalagay na pati oil filter. Bago na. Antil plug washer. Okay na. Naikit na yan guys. So, visit na naman. Oil engine niya. So, sea oil. 0W20. So, SP. So, ito yung mga oil niya guys. Si James. So, naka-on na natin guys. Ang ating GX3 M-Zoom. Yan. So, ako natin. I-reset natin. Yan. Ilang press lang yan guys. Yan. So, okay na. Okay na guys. So, yun lang ka-basic guys. Ating in-zoom. Pag-reset. Okay. So, start natin. Ayan. So, mundar na guys. Yung unit. Ayan. So, yan guys. I-off na natin. Protect natin yung ating engine oil level. Ayan. So, off na. Ayan. So, yan guys. Ito yung oil dipstick level. So, yan. Okay na. Yan na. Okay na guys. So, off na natin. Ayan. Okay na guys. So, wala lang ka basic.